Hi everyone, welcome to this Polish Your Spoken English in Telugu, and this is Paul Raj Kandukuri, and it is for you now. మనం ఎట్టకేలకు చేరుకున్నాం. రివిజన్ టెస్ట్ నెంబర్ 1 ప్రిపేర్డ్ బై DCEB, డిస్ట్రిక్ట్ కామన్ ఎగ్జామినేషన్ బోర్డ్. ఈ డిస్ట్రిక్ట్ కామన్ ఎగ్జామినేషన్ బోర్డు వాళ్ళు తయారు చేసిన ఈ రివిజన్ టెస్ట్ ఎంతో అద్భుతంగా తయారు చేశారు. దాన్ని మీరు రాసారు ఈరోజు. యు ఆర్ లక్కీ అండ్ కంగ్రాచులేషన్స్. ఆల్ ద 10th క్లాస్ స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ ద డిస్ట్రిక్ట్, జిల్లా అంతా దీన్ని వాట్సాప్ ద్వారా మీకు అందించడం జరిగింది. యూ హ్యావ్ రిటర్న్ దిస్. చాలామంది 9th క్లాస్ స్టూడెంట్స్ కూడా దీన్ని పూర్తిగా ఒక ఇంట్రెస్టింగ్గా రాశారు. 9th క్లాస్ స్టూడెంట్స్, కంగ్రాట్స్ వన్స్ అగైన్. అండ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఈ DCEB డిస్ట్రిక్ట్ కామన్ ఎగ్జామినేషన్ బోర్డు వారి చేత చేయబడిన ఈ రివిజన్ టెస్ట్ యొక్క కీ కానీ, ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ వాల్యుయేషన్ కానీ, లేదా పూర్తి వివరణ కానీ మీకు కావాలనిపిస్తుందా? ఎస్, దిస్ అ గుడ్ న్యూస్ ఫర్ యూ. దెన్ మై నెక్స్ట్ వీడియో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ప్రజెంట్ ద complete explanation about this question paper of revision test 1 prepared by DCEB. Okay, key principles of valuation anni meeku dorugutayi. Don't miss my next video. Definitely meeru prepare avandi. That will lead you to public examination with a full guts, with full principles of valuation, how to write, ela raste meeku marks vastayi. 100% మార్క్స్ రావడానికి మీకు ఏ విధంగా ప్రెజెంటేషన్ స్కిల్ ఉండాలి అంత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను. డోంట్ మిస్ నెక్స్ట్ వీడియో ఆఫ్ మీ. నేను పోస్ట్ చేయగానే మీకు రావాలంటే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. దాని ప్రక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని మీరు ప్రెస్ చేస్తే మా నోటిఫికేషన్ మీకు వెంటనే అందుతుంది. వెంటనే మీరు ఫస్ట్ మీరే నా వీడియో చూడొచ్చు మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. అండ్ నా వెల్కమ్ టు దిస్ రివిజన్ టెస్ట్ నెంబర్ 3. దీనిలో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ న్యూ టాపిక్స్, న్యూ గ్రామర్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అన్సీన్ నాన్ వర్బల్ పాసేజ్ని మనం ఎలా కాంప్రహెండ్ చేయాలి అనేది డెఫినెట్గా దీనిలో తెలుసుకుంటారు. ఇంకా 2-3 ఐటమ్స్తో ఈ కొత్తగా ముస్తాబాయి వచ్చింది మన రివిజన్ టెస్ట్ నెంబర్ 3. అండ్ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్. అండ్ క్వశ్చన్ పేపర్లోకి ఎంటర్ అయిపోదాం. విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్. యా స్టూడెంట్స్, దిస్ ఈస్ స్లిప్ టెస్ట్ నెంబర్ 3. సో ఇన్ దిస్ థర్డ్ స్లిప్ టెస్ట్, మెయిన్లీ నాట్ ఓన్లీ textual comprehension but unseen comprehension is also given here. It's a new task for us. Actually, comprehensions are 2 types. Type 1 is textual or seen comprehension. Seen means we are already seen in the English reader in the form of text. That's textual. That means it's from textbook. Here, this is textual comprehension. In textual comprehension, here in the first question, 2 questions are given for 2 marks. Actually, comprehension has 5 marks, but here to show us seen and unseen comprehensions at once, he has divided the first question into 2 comprehensions. 2 marks for textual comprehension and 3 marks for unseen comprehension. In unseen comprehension, again, 2 types are there. First one is unseen verbal comprehension. Unseen means any general topic other than the textbook topic. Anything under the sun can be given under this unseen comprehension. First type of unseen comprehension is verbal comprehension. Verbal means passage. Some story or some incident is given under verbal comprehension. But what you are looking at here is, it is non-verbal comprehension under unseen. So anything under the sun in the globe can be given under this non-verbal comprehension. Again, non-verbal unseen comprehensions are divided into 4 types. Either he will give a tabular form. Here this is the tabular form. Now we are going to exercise this tabular form unseen comprehension. Second one is bar diagram. So in the graph x and y axis, bars are there. If you have mathematical knowledge, you should have mathematical knowledge to face this unseen non-verbal comprehension. Mathematical knowledge is used here definitely. For example, in slip test 1, we have got pie diagram. Yes, exactly. Pie diagram is a mathematical thing. From that pie diagram, the publishing of a book expenditure we have calculated, and we have written some 5 sentences from that pie diagram. So as we said, first one is tabular form here, as if we are looking here at here, and second one is bar diagram. We are going to see that bar diagram also in this slip test 3 only, in this question paper only. And third one is pie diagram, and fourth one is tree diagram or tree chart. So in slip test 2, we have seen
tree diagram. Okay, the family tree of one couple, sons, daughters, children, and grandchildren. Okay, these are the four types of unseen non-verbal comprehensions. Now, let us get into this unseen non-verbal comprehension, that is tabular form. So, this has 3 marks. That means 3 questions. Each question carries 1 mark. Okay, right, my dear students. Now, second question. So, second question is creative expressions. We know 8 types of creative expressions. We have already seen conversation and diary entry in slip test 1 and 2. The third and fourth types of creative expressions are given here. The new creative expressions in the slip test 3 now in this question paper. One is letter writing. So write a letter of complaint, giving complaint to station house officer. Okay. And second creative expression here is biographical sketch of Sarojini Naidu. So two new creative expressions we are going to answer today in this question paper. And the third question, again framing questions. For last 2 slip tests we have been exercising this because this is a new exercise, framing questions, very new for us. This framing questions has a choice here. This is the bar chart, bar diagram. By this bar chart, the data given, and basing upon this data we have to write 5 sentences or 10 sentences. And the fourth question, again grammar. In the grammar, combine the 2 sentences with which, combine the 2 sentences with whom, and change the voice active into passive voice, and again fill the blanks with suitable prepositions. I'll explain all these things. And last but not least, the fifth question is vocabulary. In this, you have to fill in the blanks with the right form of words. And the last one is, we call that as vowel clusters. That means missing letters of a word. 2 letters will be missed. These 2 letters are vowel clusters. That means 2 letters combine to give a vowel sound. My dear students, this is the paper here, and let us go to the first question, that is textual comprehension. First of all, we'll read the direction. Right? From B reading it is given, read the following passage and answer the questions that are given after. Okay, after the passage, questions are given. Okay, my dear students, here let me read the passage now. The passage is like this. Let me share someone's life history with you. This was a man who failed in business at the age of 21, was defeated in a legislative race at the age 22, failed again in business at age 24, overcame the death of his sweetheart at age 26, had a nervous breakdown at age 27, lost a congressional race at age 34, lost a senatorial race at age 45, failed in an effort to become vice president at age 47, lost a senatorial race at age 49, and was elected president of the United States at age 52. My dear students, you know who this person is. Yes, he is none other than Abraham Lincoln. Yeah. And now let us see the questions. Here, one question may be possible here at overcame the death of his sweetheart at age 26. The next question may be there like at what age he has become successful, 52. And what was the success? One and only success he has got. All failures he has got for 30 years he tried, and after the trials of 30 years, age of 22 to 52, at last he has got one and only success, that is becoming or elected as president of the United States of America. Yes, these are the questions you may face from this passage. Let us see the questions now. Yes, now at the age of 26, Lincoln
dash. A. Had a nervous breakdown. B. Lost his wife. C. Lost legislative race. Actual answer is overcame the death of his sweetheart at age 26. Here answer is given lost his wife. Simplified answer, and you should not get diverted by this. Okay, and so here what you have to do is first you have to put the heading reading comprehension. Question number 1 in the margin, and out of the margin A is there because B is also there. B question is there here. So A full stop. Then you have to write 1B. That's all. You need not write anything. And second one, according to the passage, the only success of Lincoln is dash. A became the governor. B became the president. C became a philosopher. Surely it is became a president. So again 1B 2 full stop B small b, not capital B. That's all. 1B 2B. And now next this first question is divided into A and B. B is read the following statement and answer the questions given thereafter. My dear friends, I'll tell you how to read this non-verbal unseen passage. First, you have to locate what is the topic here. Sometimes he may give the heading, but heading is not given here. He should give the heading. So by reading the first column, the names of district are given here, different districts names. Positives last 24 hours, total positive. Okay, now total active cases. Among these, how many active cases are there throughout the year? And total deceased. You know, my dear friends, deceased here means died. Died can be said in another way, deceased. For example, my grandfather is deceased means he passed away. So here in that way, one can easily expect what the thing is given here, the theme of this non-verbal unseen passage, the report of the COVID cases. Okay, report. Now let us see the questions now. Actually, you need not read all these things. If you read the columns, you can get the idea. Then you can go directly to the questions. You need not read 5 times, just like as our textual passage, scene passage. Questions. 3 questions are given for 3 marks. How many persons died due to COVID in Prakasam district according to the table? Ninth one is Prakasam district, and deceased is in the last column. So Prakasam district deceased are 122. These are deceased, total deceased 122. So you can write, you can just, you have to, how do you answer in this answer sheet is, you have to put B full stop, 1 full stop, 122. That's all. You need not write anything. You should not write the persons died due to COVID in Prakasam district according to the table. It's not necessary. Just 122. The point to the question. Second question, how many cases reported in the last 24 hours in Nellore district? Last 24 hours is the first column, 8 district, Nellore. Positive last 24 hours in Nellore is the question here. Answer is yes, 511, 511. So what you have to do is, again, number 2 full stop, 511. That's all. And 3. Among these 3 districts, which district has low positive cases in total? He has given 3 districts, Srikakulam, Vijayanagaram and Guntur. Let us search for Srikakulam. Total positives in Srikakulam, it is 11,333 in Srikakulam. In Vijayanagaram, 9,380. Well, in Guntur, fourth one, 22,339. So certainly it's here Vijayanagaram, 9,380 is the right answer, Vijayanagaram. So again 3B. You have to write again here 3 full stop small b. That's all, Vijayanagaram. Okay, my dear students, this is about the first question having 2 slots. One is textual passage
and second one is non-verbal unseen passage. And now let us skip into second question. Here this is the questions of creative expressions. First one is letter writing. Let us read this first. There were many thefts in your locality recently. సో ఈ మధ్య నీ లొకాలిటీలో చాలా థెఫ్ట్స్ అంటే దొంగతనాలు జరుగుతున్నాయి. థీవ్స్ వర్ బ్రేకింగ్ ద లాక్స్ అండ్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు హౌజెస్. తాళాలు బద్దలు కొట్టి ఇంట్లోకి ప్రవేశిస్తున్నారు. దే వర్ సెలెక్టింగ్ ద లాక్డ్ హౌజెస్ పర్టికులర్లీ. ముఖ్యంగా తాళం వేసిన ఇళ్ళే వాళ్ళు సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నారు. పీపుల్ ఆఫ్ యువర్ లొకాలిటీ ఆర్ అఫ్రైడ్ ఆఫ్ దిస్. మీ లొకాలిటీలో అందరూ భయపడిపోతున్నారు. Write a letter of complaint to the station house officer of your locality. సో ప్రతి లొకాలిటీకి స్టేషన్ హౌస్ ఆఫీసర్ అని పోలీస్ స్టేషన్లో ఉంటారు. వాళ్ళు దొంగతనాలు జరగకుండా చూసుకోవడానికి వాళ్ళు మెయిన్ ప్రొఫెషన్. సో ఇక్కడ ఆయనకి లెటర్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ అ లెటర్, కంప్లైంట్ లెటర్ టు ద స్టేషన్ హౌస్ ఆఫీసర్. ఇది ఒకటి మెయిన్ మనం నోట్ చేసుకోవాలి. టు ద స్టేషన్ హౌస్ ఆఫీసర్. ఇక్కడ టు ద స్టేషన్ హౌస్ ఆఫీసర్లో టూ తర్వాత కామా లేదు కదా, లేదు, గుర్తుంచుకోండి. అది టూ తర్వాత కామా లేదు, గుర్తుంచుకోండి. సో అండ్ రిక్వెస్ట్ హిమ్ టు ప్రొవైడ్ నైట్ పెట్రోలింగ్ ఇన్ యర్ లొకాలిటీ. పెట్రోలింగ్ అంటే పెట్రోల్ వేయడం కాదు, అక్కడ నైట్ కాపలా కాయడానికి పోలీసులను పంపమని. అక్కడ నైట్ గస్తీ తిరుగుతారు కదా, అలా తిరగమని. అది మీరు రాయాల్సిన లెటర్. నౌ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. లెటర్ రైటింగ్ ఎలా ఉండాలి అంటే, first of all, you have to go to the right top corner. Station and date. Station అంటే మీ ఊరి పేరు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ ఊరి పేరు కాకినాడ అనుకుందాం, ఆర్ కాజులూరు. సో కాజులూరులో కే క్యాపిటల్, కాకినాడ అయినా కే క్యాపిటల్ రాయాలి. కాజులూరు కామా డేట్ వేద్దాం. 7th May. 7th నెంబర్ 7 వేసి పైన టీహెచ్ రాసి మే, ఎంఏవై మే కామా, మే తర్వాత మంత్ తర్వాత కామా పెట్టాలి. 2021 ఫుల్ స్టాప్. ఓకే, కాజులూరు దగ్గర కామా పెట్టాలి. 2021 తర్వాత ఫుల్ స్టాప్ పెట్టాలి. అక్కడతో ఆ స్టేషన్ అండ్ డేట్ అనే టాపిక్ అయిపోయింది. రైట్ టాప్ కార్నర్, లెఫ్ట్ సైడ్ కాదు, రైట్ సైడ్, మార్జిన్ సైడ్ కాదు, ఆపోజిట్ సైడ్. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు మార్జిన్ సైడ్కి వచ్చేయాలి, అంటే లెఫ్ట్ సైడ్కి వచ్చేయాలి. ఇప్పుడు మీరు ఫ్రమ్ రాయాలి, ఎందుకంటే ఒక ఆఫీసర్కి ఇది అఫీషియల్ లెటర్. ఇది కంప్లైంట్ లెటర్ అంటే ఒక అఫీషియల్ లెటర్. యు ఆర్ రైటింగ్ టు ద ఆఫీసర్. విచ్ ఆఫీసర్? స్టేషన్ హౌస్ ఆఫీసర్. సో ఆఫీసర్కి పెద్ద టైం ఉండదు వాళ్ళకి. ఆ బిజీలో వాళ్ళు ఫస్ట్ ఎక్కడి నుండి వచ్చింది లెటర్ చూసుకుంటారు, ఏ డేట్ని రాస్తారు ఫస్ట్ చూసుకుంటారు, ఏ ఊరు చూసుకుంటారు, తర్వాత ఎక్కడి నుండి వచ్చింది చూసుకుంటారు, ఆ అడ్రస్ చూసుకుంటారు. అందువల్ల ఫస్ట్ అది అందించాలి వాళ్ళ కళ్ళకి మనం. సో ఫ్రమ్ అడ్రస్ ముందు ఉండాలి. ఫ్రమ్, మార్జిన్ దగ్గర ఫ్రమ్ రాయాలి. ఫ్రమ్ తర్వాత కామా ఉండదు. మీ పేరు ఫ్రమ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కే పాల్రాజ్ కామా, నెక్స్ట్ లైన్కి వచ్చేయాలి. డోర్ నంబర్ 35-1-1 కామా, సమ్ చర్చ్ స్క్వేర్ కామా, మళ్ళీ నెక్స్ట్ లైన్ జగన్నాయక్పూర్ కామా. అన్నిటికీ కామాలు ఉండాలి, ప్రతిదానికి కామా ఉండాలి. లాస్ట్ లైన్కి మాత్రం ఫుల్ స్టాప్ ఉండాలి. జగన్నాయక్పూర్ కామా, కాకినాడ ఫుల్ స్టాప్. ఇది ఫ్రమ్ అడ్రస్. మరి ఫ్రమ్ అడ్రస్ అవ్వగానే టు అడ్రస్, అది కూడా మార్జిన్ దగ్గరే. టు అడ్రస్ ఇందాక చెప్పాను మీకు, టు ద స్టేషన్ హౌస్ ఆఫీసర్, గుర్తుంచుకోండి అని. టూ తర్వాత కామా ఉండదని చెప్పాను, ఉండకూడదు. చాలామంది TO2 రాసి కామా పెడతారు, తప్పు. ఈ TO2లో టీ క్యాపిటల్ ఉండాలి. టూ అక్కడ వదిలేసి నెక్స్ట్ లైన్కి ద స్టేషన్ హౌస్ ఆఫీసర్. ఇక్కడ ద దగ్గర టీ క్యాపిటల్ ఉండాలి, ఎందుకంటే నెక్స్ట్ లైన్కి వచ్చారు కదా. ద స్టేషన్ హౌస్ ఆఫీసర్ కామా, టూ టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్ కామా, నెక్స్ట్ లైన్కి వచ్చేయాలి. మళ్ళీ నెక్స్ట్ లైన్ కాకినాడ ఫుల్ స్టాప్. అయిపోయింది కదా, ఫ్రమ్ అడ్రస్ టు అడ్రస్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనం ఇప్పటివరకు ఏం చేసాం, మనం స్టేషన్ అండ్ డేట్ రైట్ టాప్ కార్నర్లో రాసాం. ఇప్పుడు మార్జిన్ దగ్గరికి వచ్చి ఫ్రమ్ అడ్రస్ రాసాం, తర్వాత టు అడ్రస్ రాసాం. నౌ యూ కెన్ హ్యావ్ సబ్జెక్ట్ SUB అని రాస్తే చాలు. నెక్స్ట్ లైన్లో సబ్జెక్ట్ మరి మార్జిన్ దగ్గర నుంచి కాకుండా కొద్ది గ్యాప్ ఇచ్చి రాయాలి. సబ్జెక్ట్ రాసి SUB క్యాపిటల్స్ రాసి అక్కడ కాలన్ పెట్టి మెనీ థెఫ్ట్స్ డాష్ ఇన్ అవర్ లొకాలిటీ. యువర్ లొకాలిటీ అని రాయకూడదు, అవర్.
ఎందుకంటే ఇప్పుడు మన లొకాలిటీ అని రాయాలి కదా. అవర్ లొకాలిటీ డాష్ కంప్లైంట్ డాష్ నైట్ పెట్రోలింగ్ డాష్ రిక్వెస్టెడ్. అది అంటే ఈ పోలీస్ ఆఫీసర్, స్టేషన్ హౌస్ ఆఫీసర్కి టైం ఉండదని చెప్పాను. ఆఫీషియల్ లెటర్ ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళ కళ్ళకి అందించాలి కాబట్టి సబ్జెక్ట్ అనేది ముందు, అంటే మనం రాసే మ్యాటర్లో మెయిన్ పాయింట్స్ సబ్జెక్ట్లో ఇచ్చేస్తాం. అది చూసి అసలు ఆ థీమ్ ఏంటో ఆయనకు అర్థమైపోవాలన్నమాట. సబ్జెక్ట్ రాసాం కదా, ఇప్పుడు సబ్జెక్ట్ రాయకముందు మనం టు అడ్రస్ ఫ్రమ్ అడ్రస్ అయిపోగానే సర్ ఎస్ఐఆర్ క్యాపిటల్ ఎస్ఐఆర్ కామా పెట్టాలి. సర్ కామా, ఇప్పుడు సబ్జెక్ట్ రాయాలి. ఓకే, సబ్జెక్ట్ తర్వాత డైరెక్ట్గా మీరు లెటర్ స్టార్ట్ చేసేయచ్చు. నెక్స్ట్ లైన్కి వచ్చి పారాగ్రాఫ్ స్టార్ట్ చేయాలి. లెటర్ రైటింగ్ 4 పారాగ్రాఫ్స్లో ఉండాలి. 4 పారాగ్రాఫ్స్. ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ ఏంటంటే వీల్ జస్ట్ ఆస్క్ దెమ్, రిక్వెస్ట్ దెమ్. సెకండ్ పారాగ్రాఫ్ ద టాపిక్. థర్డ్ పారాగ్రాఫ్ details. Fourth paragraph just thanking him and asking him again, requesting him for taking a necessary action. That's all. 4 paragraphs. So నేను స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్. Thieves, they break the locks and enter into the houses. So far, for last 1 month, 4 thefts are done in our locality in 4 different houses which were locked. This is second para. Topic is introduced. And third para, some expressions and feelings. We are really afraid of living in our houses, and we are very scared of going out for shopping. We are scared of locking our houses. It's a nasty condition for us, and throughout the night we are sleepless, securing our houses, and some of our men are patrolling around our houses in the streets, losing their sleep. We are unable to conduct our daily life activities, and we are unable to conduct our professional activities, going to offices or for jobs. Daytime, to go to jobs we have to lock the houses. We are scared very much. In the last paragraph, I humbly request you to take a very urgent and necessary action upon this, and our special request is to provide night patrolling in our locality. We'll be ever grateful to you for your consideration and for your fast action. ఇది 4th paragraph. అండ్ లాస్ట్ ఒకే సింగిల్ లైన్ ఉంటుంది, థ్యాంకింగ్ యూ. చాలామంది థ్యాంకింగ్ యూ సార్ అని రాస్తారు, రాయకూడదు. థ్యాంకింగ్ యూ అంటే మీకు థ్యాంక్స్ చెప్తూ, యువర్స్ ఫెయిత్ఫుల్లీ, ఫెయిత్ఫుల్లీ మిమ్మల్ని విశ్వసిస్తూ, యువర్స్ ఫెయిత్ఫుల్లీ కామా. ఇది ఎక్కడ రాయాలి? సూపర్స్క్రిప్షన్ అంటాం మనం. సూపర్స్క్రిప్షన్ అంటే రైట్ బాటమ్ కార్నర్. లెటర్ అంతా అయిపోయాక రైట్ బాటమ్, రైట్ సైడ్కి వచ్చేయాలి. మార్జిన్ వైపు కాకుండా అటువైపు వచ్చేయాలి. అక్కడ గ్యాప్ చూసి ఎంత ప్లేస్ సరిపోతుందో ఆ ప్లేస్ నుండి మొదలు పెట్టుకోండి, కొద్దిగా వెనక్కి వచ్చి మొదలు పెట్టుకోండి. యువర్స్లో వై క్యాపిటల్ ఉండాలి. చాలామంది చేసే వెరీ బిగ్ రొటీన్ కామన్ ఎర్రర్ ఏంటంటే యువర్స్లో వైఓయుఆర్ తర్వాత అపాస్ట్రఫీ పెడతారు, అంటే ఆర్ నెత్తి మీద ఒక కామా పెడతారు. తప్పు, ఇది బ్యాడ్ హ్యాబిట్. యువర్స్కి అపాస్ట్రఫీ ఉండదు, వైఓయుఆర్ఎస్ అంతే. ఎటువంటి అపాస్ట్రఫీ కామా పెట్టకూడదు. యువర్స్ ఫెయిత్ఫుల్లీ కామా, అక్కడ కామా ఖచ్చితంగా పెట్టాలి. ఫెయిత్ఫుల్లీ తర్వాత నెక్స్ట్ లైన్లోకి వచ్చేసరికి ఇంటూ 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 మీ ఇష్టం, ఒక 5, 6, 7, 8, 10 ఇంటూస్ పెట్టండి. ఫుల్ స్టాప్, అక్కడ ఫుల్ స్టాప్ మర్చిపోకండి. దట్స్ ఆల్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, దిస్ ఇస్ అ లెటర్ రైటింగ్. యాక్చువల్లీ ప్రైవేట్ లెటర్స్ అయితే, అంటే మన ఫ్రెండ్స్ కానీ అమ్మ నాన్న బ్రదర్ సిస్టర్ ఎవరికైనా రాసినవి అయితే మనం లాస్ట్లో అడ్రస్ ఆన్ ది ఎన్వలప్ అని పెడతాం కదా, బాక్స్లో రాయాలి. కానీ ఇక్కడ కంప్లైంట్ లెటర్స్కి, అఫీషియల్ లెటర్స్కి అడ్రస్ ఆన్ ది ఎన్వలప్ అని రాయని అవసరం లేదు, ఎందుకంటే యూ హ్యావ్ టు హ్యాండ్ ఓవర్ ద లెటర్ పర్సనల్లీ టు దట్ ఆఫీసర్. మీరు పోస్ట్ చేయరు. కంప్లైంట్ ఎప్పుడు కూడా మనం డైరెక్ట్గా వెళ్ళి ఇవ్వాలి.
సో అఫీషియల్ లెటర్ ఏదైనా సరే ఆఫీసర్కి మనం డైరెక్ట్గా వెళ్ళి ఇస్తాం, పోస్ట్ చేయం. సో యూ షుడ్ నాట్ రైట్ ఎనీ అడ్రస్ ఆన్ ద ఎన్వలప్ ఆర్ బాక్స్, ఏవి ఉండకూడదు మార్జిన్ దగ్గర. యువర్స్ ఫెయిత్ఫుల్లీ కామా into full stop. That is the end of this letter writing. As my dear students, this is letter writing. And now let us get into the second type. The choice is given are write the biographical sketch of Srimati Sarojini Naidu with the help of the following hints. ఇక్కడ హింట్స్ అన్నాడు కానీ దీనికి డేటా ఇస్తాడు, పెద్ద బాక్స్లో డేటా ఇస్తాడు. ఆ డేటాని ఆధారం చేసుకొని వీ హ్యావ్ టు రైట్. చాలా ఈజీది బయోగ్రాఫికల్ స్కెచ్. నాకు మోస్ట్ ఫేవరెట్ క్రియేటివ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఆర్ మూడే ఉన్నాయి. ఆ మూడు ఏంటంటే, ఒకటి కాన్వర్జేషన్, ఎందుకంటే డిస్ప్లే అండ్ ప్రజెంటేషన్ స్కిల్ ఉంటుంది. లెటర్ రైటింగ్, ఇది కూడా మంచి డిస్ప్లే ఉంటుంది, ప్రజెంటేషన్ స్కిల్ చాలా బాగా అందంగా రాయొచ్చు. థర్డ్ వన్ బయోగ్రాఫికల్ స్కెచ్, ఇది కూడా మంచి డిస్ప్లే ఉంటుంది. సో ఫస్ట్, ఇందాక లెటర్ రైటింగ్ రాసే ముందు మీరు పెద్ద హెడ్డింగ్ పైన పెట్టాలి, అ కంప్లైంట్ లెటర్ టు ద స్టేషన్ హౌస్ ఆఫీసర్ రిగార్డింగ్ ద థెఫ్ట్స్ ఇన్ ఆర్ లొకాలిటీ అని హెడ్డింగ్ పెట్టారనుకోండి, ఆ ఎగ్జామినర్ ఫ్లాట్, ఎందుకంటే ఆ కంటెంట్ ఏంటి, థీమ్ ఏంటో మొత్తం హెడ్డింగ్లో వచ్చేస్తుంది. సో బ్రిలియంట్ స్టూడెంట్ అనుకుంటాడు. అలాగే ఇక్కడ బయోగ్రాఫికల్ స్కెచ్ కూడా అంతే. యూ హ్యావ్ టు పుట్ అ బిగ్ హెడ్డింగ్, చాలా పెద్ద అక్షరాలతో, బయోగ్రాఫికల్ స్కెచ్ ఆఫ్ శ్రీమతి సరోజిని నాయుడు, పెద్ద హెడ్డింగ్ పెట్టాలి, కళ్ళకి కట్టొచ్చినట్టు కనిపించాలి. అది పెట్టి అప్పుడు బయోగ్రాఫికల్ స్కెచ్ స్టార్ట్ చేయాలి. బయోగ్రాఫికల్ స్కెచ్ 5 పారాగ్రాఫ్స్ ఉంటాయి, అవి ఏంటో చెప్తాను. ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ ఈస్ ద గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ the great personality whose biographical sketch you are writing there, right? చిన్న టిప్స్ లాగా, అంటే మోటివేషన్, దాన్ని ట్రిగరింగ్ అంటారు. ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ ఇప్పుడు ట్రిగరింగ్తో స్టార్ట్ చేయాలి, అంతేగాని చాలామంది బయోగ్రాఫికల్ స్కెచ్ అని కానీ ఫస్ట్ బార్న్, ద బర్త్ ప్లేస్ ఆర్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఆర్ పేరెంట్స్ ఇలా మొదలు పెడతారు. నో, ట్రిగర్ చేయాలి అంటే ఆ పర్సన్ గ్రేట్నెస్ ఒక 3 ముక్కల్లో చెప్పాలి. అది ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ అయి ఉండాలి. అప్పుడు ఆ ఎగ్జామినర్ కూడా వావ్, ఈ పర్సన్ గురించి మొత్తం స్టడీ చేశారు ఈ స్టూడెంట్ అని మన గురించి ఒక ఇంప్రెషన్ వస్తుంది. సో ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ ఏంటంటే, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఆర్ డిస్క్రైబ్ అబౌట్ వన్ గ్రేట్ పర్సనాలిటీ whose name was very famous as the Nightingale of India. Nice singer and poet. She is none other than Srimati Sarojini Naidu. That's all. This is the first paragraph. Trigger అయిపోయింది కదా, ఒక్కసారి బుల్లెట్ పేల్చాం. నెక్స్ట్ కమ్స్ ఇన్ ద సెకండ్ పారాగ్రాఫ్ ద డేట్ ఆఫ్ బర్త్, పేరెంట్స్, స్కూలింగ్ ఆర్ సంథింగ్. Srimati Sarojini Naidu has born on 13th February 1879. 13th 1-3 అంకెలు వేసి పైన టీహెచ్ రాసి ఫిబ్రవరి ఫుల్గా రాసి కామా పెట్టి 1879 అని పెట్టాలి. అండ్ షీ హాస్ బీన్ బోర్న్ టు ద గ్రేట్ పర్సన్స్ యాజ్ పేరెంట్స్ వరద సుందరీదేవి అండ్ అఘోర్యనాథ్ చటోపాధ్యాయ్. They were having a political background. They were a good freedom fighters also, the parents. And from the parents only, she has got the patriotic feelings to fight against British for freedom. మీకు చెప్పాను కదా, ఇంట్రొడక్షన్ ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్లో వాళ్ళ గ్రేట్నెస్ చెప్తాం, సెకండ్ పారాగ్రాఫ్లో వాళ్ళ డేట్ ఆఫ్ బర్త్, పేరెంట్స్, స్కూలింగ్, కాలేజ్, ఆల్ స్టడీస్ చెప్తాం. థర్డ్ పారాగ్రాఫ్ వాట్ ఎవర్ ద సర్వీస్ దే హ్యావ్ గివెన్ టు ద సొసైటీ చెప్తాం. ఫోర్త్ పారాగ్రాఫ్ వాట్ ఎవర్ ద అవార్డ్స్ ఇఫ్ ఎనీ ఆర్ వన్ బై ద పర్సనాలిటీ చెప్తాం. ఫిఫ్త్ పారాగ్రాఫ్ సమ్ మెసేజ్. దిస్ ఈజ్ బయోగ్రాఫికల్ స్కెచ్. సో ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ అయిపోయింది. సెకండ్ పారాలో మనం ఎంతవరకు వచ్చాం, పేరెంట్స్ వరకు వచ్చాం కదా. అండ్ షీ రోట్ పోయమ్స్ ఫ్రమ్ స్కూల్ డేస్ ఆన్వర్డ్స్. షీ వాజ్ అ బ్రిలియంట్ స్టూడెంట్ ఇన్ ద స్కూల్. షీ వెంట్ టు ఇంగ్లాండ్ ఫర్ హైయర్ స్టడీస్. దట్స్ ఆల్. దిస్ ఇస్ సెకండ్ పారాగ్రాఫ్. బాల్యం అంతా దీనిలో అయిపోయింది, చదువు సంధ్యలు కూడా అయిపోతాయి. థర్డ్ పారాగ్రాఫ్ హర్ కెరియర్ అండ్ హర్ సర్వీస్ టు ద సొసైటీ. Srimati Sarojini Naidu became a member of Royal Literary Society, London. She married to Govindarajulu Naidu in 1898 and
షీ పార్టిసిపేటెడ్ ఇన్ ఫ్రీడమ్ మూమెంట్ అలాంగ్ విత్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ. ఇందా చూడండి, నైటింగేల్ ఆఫ్ ఇండియా, భారత కోకిల అనే పేరు ఇక్కడ ఈ బయోగ్రఫీ స్కెచ్లో ఈ హింట్స్లో మెన్షన్ చేయలేదు, బట్ వీ హ్యావ్ టేకెన్. అందువల్లే గ్రేట్ పీపుల్ బయోగ్రఫీ మనం చదవాలి. ఆటోబయోగ్రఫీస్ కానీ బయోగ్రఫీస్ కానీ చదవాలి మనం. ఇలాంటివి గబుకునిచ్చినప్పుడు కొంత ఎక్స్ట్రా నాలెడ్జ్ మనకు ఉన్నప్పుడు, ఆ ఎక్స్ట్రా మెటీరియల్ దీనిలో పెట్టినప్పుడు దెన్ యుల్ గెట్ 100% 5 మార్క్స్ వచ్చేస్తాయి, 100% మార్క్స్ వచ్చేస్తాయి. సో వాళ్ళ పేరెంట్స్ పొలిటికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉందని తెలిసింది, మనం ఎక్స్ట్రా ఇచ్చాము. వాళ్ళు కూడా ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ అని ఎక్స్ట్రా ఇచ్చాము. అండ్ షీ హాస్ గాట్ ద సేమ్ పేట్రియాటిక్ సిస్టమ్ ఫ్రమ్ హర్ పేరెంట్స్ అని ఎక్స్ట్రా ఇచ్చాము. ఇవన్నీ ఎక్స్ట్రా మెటీరియల్స్. అండ్ ద సేమ్ వే in fourth paragraph, what we are going to give you is she has participated in freedom movement, follows Gandhiji's ideology, and worked with Lal Bahadur Shastri, Pandit Jawaharlal Nehru, great freedom fighters in India. Last paragraph, she has got a title Nightingale of India because she is a great poet. She used to recite poems on freedom fighting and patriotism. She wrote so many poems. And on 2nd March 1949, she passed away. Fifth paragraph, girls are motivated by the life history of Sarojini Naidu. Here, Sarojini Naidu gave an inspiration for the empowerment of women on those days nearly 200 years ago. Women empowerment and girl child education is very necessary. By her achievements like a poet, and also she studied in London, so she was dedicated. 200 years ago she went to London to study. Her parents sent her the other country those days. It's a great motivation to the parents present days to let the girl children to study more and more higher studies and to be the top of the society, even they are girls. This is a great lesson we have learned from Srimati Sarojini Naidu. Yes, my dear students, this is the biographical sketch. Do you like it? And the third question, read the following passage and frame the questions for which the underlined parts are answered. ఇక్కడ కొంతవరకు ఈరోజు బాగానే ఇచ్చారు, ఓన్లీ వర్డ్సే అండర్లైన్ చేస్తారు. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ దట్. నిక్ బిగాన్ ట్రావెలింగ్ ద వరల్డ్ అండ్ ఇన్ 2008 హీ వెంట్ టు హవాయి. 2008 అనేది ఇక్కడ ఆన్సర్గా రావాలి. దానికి క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే, వెన్ డిడ్ నిక్ గో టు హవాయి. చూడండి ఇక్కడ హీ వెంట్ టు హవాయి, 2008లో హవాయి వెళ్ళాడు. సో దీనికి మనం వెంట్ని గోగా మార్చాం, గమనించండి. హీ వెంట్ టు హవాయిని క్వశ్చన్గా ఎలా మార్చాం, వెన్ డిడ్ నిక్ గో టు హవాయి. డిడ్ అనేది ఆల్రెడీ పాస్ట్ టెన్స్ కాబట్టి వెంట్ గోగా మారిపోతుంది. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్, ఇదే అబ్జర్వ్ చేస్తారు ఎక్కువగా, దీనికే 1 మార్క్ ఉంటుంది. వెన్ డిడ్ నిక్ గో టు హవాయి and met surfing master Bethany Hamilton. Whom did Nick meet in Hawaii? ఓకే, ఇది క్వశ్చన్. మెట్ మీట్గా మారిపోతుంది, డిడ్ వచ్చింది కాబట్టి. హూమ్, WHOM, హూమ్ అంటే ఎవరిని, ఎవరిని, సర్ఫింగ్ మాస్టర్ బెథనీ హ్యామిల్టన్ని కలిశాడు. హూమ్ డిడ్ నిక్ మీట్ ఇన్ హవాయి. ఓకే, హూ హ్యాడ్ హర్ ఆర్మ్ బిటెన్ ఆఫ్ బై అ షార్క్ వెన్ షీ వాస్ 12. At what age Bethany Hamilton's arm was bitten off by a shark? The inkola could write the question. How old was Bethany Hamilton when a shark has bitten off her arm? This is the third question. And fourth question goes, she was amazing, said Nick. She taught me how to surf. How to surf answer రావాలంటే what did she teach? టాట్ టీచ్గా మార్చాలి. చూడండి ఎంత కాన్సన్ట్రేట్ చేశాడు ఇక్కడ. డిడ్ వచ్చాక టాట్ టీచ్గా మారుస్తారా లేదా అనేది చూస్తారు అక్కడ మెయిన్, దానికే మెయిన్ మార్క్ పడుతుంది అక్కడ. సో పాస్ట్ టెన్స్ అనేది ప్రెజెంట్ టెన్స్గా మారిపోవాలి, ఎందుకంటే డిడ్ ఆల్రెడీ పాస్ట్ టెన్స్ సిగ్నిఫై చేస్తుంది కాబట్టి. సో వాట్ డిడ్ బెథనీ హ్యామిల్టన్ టీచ్ నిక్. షీ బెథనీ హ్యామిల్టన్గా మీని నిక్గా మార్చాలి. లేకపోతే క్వశ్చన్ అక్కడ ఎవరి గురించి అడిగామో తెలియదు కదా, క్వశ్చన్లో ఖచ్చితంగా నేమ్స్, ప్రాపర్ నేమ్స్ రావాలి.
So here, what did Bethany Hamilton teach Nick? And I was terrified at first, but once I got up there, it felt absolutely fantastic. How did Nick feel when he got up there? I హీగా మారుతుంది, నిక్ ఇక్కడ తీసుకురావాలి. ఇట్ ఫెల్ట్. హౌ డిడ్ ఇట్ ఫీల్? హౌ డిడ్ హీ ఫీల్? హౌ డిడ్ హీ ఫీల్ వెన్ హీ గాట్ అప్ దేర్? అది ఆన్సర్, అది క్వశ్చన్. I caught some waves pretty well. So these are the framing questions, my dear students. And now here again the bar chart non-verbal diagram is given, and from this we have to prepare some sentences. Let's prepare 5 sentences here. So first one here, what is there here? Let us read this. Quantities of fruit sold. ఎన్ని పళ్ళు అమ్మబడ్డాయి, వాటి సంఖ్య. సో హియర్ వై యాక్సిస్ మీద క్వాంటిటీస్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్ ఇన్ కేజీస్ ఇచ్చాడు, ఇవి కేజీస్ అనమాట. ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద నేమ్స్ ఆఫ్ ద ఫ్రూట్స్ ఇచ్చాడు. సో యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ రైట్ లైక్ 10 సెంటెన్సెస్ రాయొచ్చు మనం యాక్చువల్గా. దిస్ బార్ డయాగ్రామ్ ఈజ్ మెయిన్లీ గివెన్ an information of the quantity of fruits sold on that day. First point. Second point, among these there are actually the fruits like apples, oranges, bananas, kiwis, blueberries and grapes. Second point. Then third point, among them apples was sold 35 kgs, oranges 30 kgs, bananas 10 kgs, kiwis 25 kgs, blueberries 40 kgs and grapes 5 kgs. This is the third point. Fourth point, among all the fruits, the highest quantities sold was blueberries 40 kgs, and next highest selling was apples 35 kgs, and among all these fruits the least sold were grapes, and next least were bananas. Okay, that's all. These are the sentences here we have prepared from this bar chart. And now the grammar. Fourth question. The Mahabharata is an epic. It was written by Vyas, combined with which? The Mahabharata is an epic which was written by Vyasa. Kamakshi is my relative. I married her in 1998. Which relative clause is this? Kamakshi, the name itself is given, so it is a non-defining relative clause. You need not define Kamakshi. Name is given. So here in non-defining, commas should be there, because whatever the information given here is the extra information. It is not connected with Kamakshi's definition. So we are not defining. So commas should be there. Kamakshi, whom, ikkada whom combined with whom annadu, evarinaite. Kamakshi, whom I married in 1998 is my relative. ఇక్కడ కామాస్ ఎక్కడ పెట్టాలి చెప్తాను. కామాక్షి, కామా, whom I married in 1998, comma, is my relative. Whom I married in 1998 అనేది ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ కాబట్టి కామాస్లో పెడతాం. You need not define కామాక్షి కాబట్టి. Now I will have completed the work. Which tense is this? Yes, this is future perfect tense. ఫ్యూచర్ అని చెప్పడానికి విల్ ఉంది, పర్ఫెక్ట్ అని చెప్పడానికి హ్యావ్ ఉంది, అంతే. ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్. దీన్ని మనం వాయిస్లో చేంజ్ చేయాలి. ఎలా? ద వర్క్ హ్యాస్ బీన్, ఇక్కడ ఐ విల్ హ్యావ్ అన్నాం. ద వర్క్ విల్ హ్యావ్ బీన్ కంప్లీటెడ్ బై మీ. ఇక్కడ ఏం చేయాలి అంటే the work will have been completed by me.
That's all. Fill in the blanks with the suitable prepositions. I will come టు రైల్వే స్టేషన్ ఆన్ ఫుట్. ఆన్ ఫుట్ అంటే నడుచుకుంటూ వస్తానని అర్థం. బై ఫుట్ కాదు, ఆన్ ఫుట్. బై వాకింగ్ అనకూడదు. ఐ విల్ కమ్ టు ద స్టేషన్ బై వాకింగ్ అనకూడదు. బై వాకింగ్ అనేది రాంగ్ యూసేజ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. ఆన్ ఫుట్, నడుచుకుంటూ వెళ్ళాను ఆన్ ఫుట్ అంటాం. సో ఐ విల్ కమ్ టు రైల్వే స్టేషన్ ఆన్ ఫుట్. Vocabulary. Last question, fifth question. Fill in the blanks with right form of words. 3 marks. The challenges in our lives are there to strengthen. Already నేను వచ్చింది కాబట్టి చాలా ఈజీ చెప్పొచ్చు. Strengthen, right answer. Our convictions. They are not there to run us over, said Nick. In 1990, Nick won the Australian Young Citizen of Year award for his bravery. మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం కదా, టెక్స్ట్ బుక్తో మీకు బాగా కనెక్షన్ ఉండాలని చెప్పాను. అందుకే మాట్లాడితే టెక్స్ట్ బుక్ ఖాళీ ఉన్నప్పుడల్లా చదవండి. ఇలాంటివి అట్లో అది ఉపయోగపడుతుంది నాలెడ్జ్. అండ్ పర్సివరెన్స్. అండ్ వన్స్ ఐ వాజ్ ఇన్ ఎ కార్ అండ్ ఎ గర్ల్ అట్ ట్రాఫిక్ లైట్స్ వాజ్ లుకింగ్ అట్ మీ interestingly. Interestingly is the right answer. Right. Complete the following word with AU, UI, EE, EA, AI. Nick quickly. QUICKLY. Q పక్కన మ్యాక్సిమం UIఏ ఉంటుంది, ఇంకేవి ఉండవు. క్యూ తర్వాత UI ఎక్కువగా ఉంటుంది. వస్తే క్విక్లీ UI అక్కడ పెట్టాలి. నెక్స్ట్ ఆన్సర్ ఏంటి? లెర్న్ హౌ టు డూ ద 360 degrees స్పిన్ ఆన్ హిస్ బోర్డ్ ఎ ఫీట్. ఈఏ, FEAT కదా, ఫీట్ ఈఏ అంతే. UI, EA. So this is the slip test number 3 we have got. Yes, this is slip test number 3. Wish you all the best, my dear students, and I will make another video tomorrow. I'll send you explaining all the questions of slip test number 4. Until then, wait and see. Wish you all the best. Bye. Yes, my dear friends, students and teachers, hope you all enjoyed this question paper explanation. పూర్తి వివరణ మీకు నచ్చింది కదా. ప్రతి దానిలో మీకు ఎస్పెషల్లీ దిస్ నాన్ వర్బల్ అన్సీన్ కాంప్రహెన్షన్ పాసేజ్ మీకు బాగా నచ్చి ఉంటుంది. దానిలో ఎలాగ మనం తీసుకున్నాం, అలాగే ఈ బార్ డయాగ్రామ్ కూడా మీకు బాగా నచ్చి ఉంటుంది. అలాగే కొన్ని గ్రామర్ ఐటమ్స్ మనకు అట్రాక్టివ్గా ఉన్నాయి కదా. మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, గుడ్ న్యూస్ ఆల్రెడీ చెప్పాను, ఒకసారి రిపీట్ చేస్తున్నాను. నా నెక్స్ట్ వీడియో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ప్రజెంట్ ద ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ వాల్యుయేషన్ విత్ కంప్లీట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్వశ్చన్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ పేపర్ ఆఫ్ ద డివిజన్ టెస్ట్ 1 ప్రిపేర్డ్ బై DCEB డిస్ట్రిక్ట్ కామన్ ఎగ్జామినేషన్ బోర్డ్ వారు తయారు చేసిన ఈ డివిజన్ టెస్ట్ 1 యొక్క మొత్తం పూర్తి వివరణతో నేను నెక్స్ట్ వీడియో ఇవ్వబోతున్నాను. కీప్ ఇన్ టచ్ విత్ మీ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఎందుకంటే నేను నెక్స్ట్ వీడియో పోస్ట్ చేయగానే ఫస్ట్ మీరే చూడడానికి అవకాశం ఉంటుంది. బెల్ ఐకాన్ మీరు ప్రెస్ చేయడం మర్చిపోకండి. డోంట్ మిస్ మై నెక్స్ట్ న్యూ వీడియో ఆన్ revision test number 1 with a complete explanation. Okay, I wish you all the best and thank you. Bye.